मग समजले असतील कदाचित तुम्हाला ते प्रॉब्लेम्स. हो. येस. आणि काल 2 जणांनी मला होमवर्क दिलेल्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन पण पाठवलं लगेच प्रॉब्लेम झाल्या. आणि काही जणांनी अजूनही नाही पाठवले, ती 2 जण सोडून. सो मी आता राजने रात्री क्लास केला का? त्या 2 जणांमध्ये तूच येतोस एक. कशामध्ये? नाही रे, मी पाठवलं नाही म्हणून मी बोलतोय, कारण मी केलं रात्री पर्यंत बसलेलो काल. खूप सारे जरा नीट चेक कर जा, तूच पाठवलंयस मला. हा ते आधीच सॉल्व्ह केलं ना, की कोणतं तरी पाठवलंय? होमवर्क वालच पाठवलंयस तू. ओके ओके. नाही मी विसरलो, म्हटलो काय पाठवलंय की नाही. येस. सो काल आपण जॉर्डन डिकम्पोजिशन वरती प्रॉब्लेम्स डिस्कस केले. आज आपण काय बघूया, तर जॉर्डन डिकम्पोजिशन थेरम बघूया. ओके, त्याचा प्रूफ. So shall we begin? Yes. Okay. So what is the statement of theorem? That given any distribution function f has countable number of discontinuities and moreover f of x is equal to alpha f dx plus 1 minus alpha fc x. Okay, where f dx is what? Where f dx is discrete distribution function and fcx is continuous distribution function. Any problem with this statement? Okay. So what is Jordan decomposition theorem? So Jordan decomposition theorem states that every distribution function, okay, every distribution function, whether it is discrete or continuous or what, or mixed, it has countable number of discontinuities, and moreover it can be expressed as alpha f dx plus 1 minus alpha fcx. Okay, so means any distribution function can be represented in this form. So whether it is continuous, discrete or mixed, कोणतं पण डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनला आपण ह्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो. सो जर डिस्क्रीट असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू 1 घेतली तर आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू 1 असते, आणि कंटिन्युअस असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू 0 असते. येस, गेटिंग इट? आणि मिक्स असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू 0 ते 1 च्या दरम्यान असते. सो वेअर अल्फा इज बिटवीन 0 to 1. क्या थ्योरम का स्टेटमेंट सबको समझा? हेलो? Yes. Yes. So स्नेहल, what is given in the theorem? Given में क्या लिखेंगे हम? For every distribution function, Yes. capital F can be expressed as convex combination. That we have to prove. Yes, that we are given. What we are given? So fx is what?
So fx, given things are three. One, fx is a distributed distribution function. Second given thing is what? fx has countable number of discontinuities. Actually, this part is also have to be proved, but we have proved already in the yesterday. Okay, in the yesterday's lecture, that fx has countable number of discontinuities. So the Jordan decomposition theorem चे दोन पार्ट असतात की distribution function has countable discontinuities and it can be represented as like this. ओके, सो गिवन मध्ये आपल्याला तीन गोष्टी आहेत. ह्याचं ऑलरेडी प्रूफ आहे आपल्याकडे, म्हणून आपण तिला गिवन मध्ये कन्सिडर करतो की fx is a distribution function, fx has countable number of discontinuities, and the third thing is fx can be represented as, can be written as, fx can be written as f of x is equal to alpha f dx plus 1 minus alpha fc x. Understood? Hello? Yes? So these are the things given to us. Now what we have to prove? So we have to prove that fcx and fdx are distribution functions of continuous and discrete random variable respectively. This we have to prove. Understood everyone? Given क्या था और to prove क्या था? Hello? Yes. क्या Yes. सबको समझा? सो हमें जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या बताता है हमें कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उसको हम f ऑफ x इज इक्वल टू, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है लेटर से f ऑफ x, सो उसको हम अल्फा एफ डी एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा एफ सी एक्स के फॉर्म में लिख सकते. यहाँ पे एफ डी एक्स क्या है तो डिस्क्रीट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड FCX क्या है तो कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, सो हमें गिवन में क्या दिया है कि f इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एंड इट इज रिप्रेजेंट. सो हमें गिवन में दिया है कि f इज अ फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और वो दो फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमें गिवन में दिया है. और प्रूव क्या करना है हमें कि जिन दो फंक्शन में उसे डिकम्पोज किया गया है वो दोनों भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और वो दोनों में से एक प्योरली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और दूसरा वाला पार्ट प्योरली कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ओके, सो स्नेहल अभी इसमें से, ओके, सो अगर एफ डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रूव करना है तो मुझे क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा स्नेहल? That is, D is countable set of continu. No, it is a अच्छा, distribution function. डिस्क्रीट चा विचारतो ना. हाँ, डिस्क्रीट पार्ट है, वॉट एवर डिस्क्रीट और वॉट एवर इट मे बी, बट तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आहे. तो एफडीएक्स जोपर्यंत मी प्रूव्ह करत नाही तोपर्यंत हा एक जस्ट इन जनरल फंक्शन आहे, पण तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आहे हे केव्हा म्हणेल मी? राईट कंटिन्युअस असेल तेव्हा आणि एफ ऑफ मायनस इन्फिनिटी 0 आणि एफ ऑफ इन्फिनिटी 1. हा, सो एफ डी ऑफ मायनस इन्फिनिटी 0 प्रूफ करायचंय मला, एफ डी ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1 प्रूफ करायचंय, त्यानंतर एफ डी एक्स इज अ राईट कंटिन्युअस हे प्रूफ करायचंय, आणि अगेन व्हॉट आय हॅव टू प्रूव्ह दॅट एफ डी एक्स इज अ इन्क्रीजिंग फंक्शन, दॅट वी हॅव टू प्रूव्ह. ओके, आणि एफ सी एक्स साठी काय काय प्रूफ करावं लागेल? सो एफ सी एक्स साठी ह्या तीन प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय कराव्या लागतील, प्लस ही चौथी पण, प्लस मला लेफ्ट कंटिन्युटी पण प्रूफ करावी लागेल. येस, अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टूड वाय आय हॅव टू प्रूव्ह द लेफ्ट कंटिन्युटी फॉर FCX? Yes. Yes, because FCX is a continuous distribution function. So therefore, if it is a continuous distribution function, so it is right continuous as well as left continuous, as we have seen in the yesterday's examples.
ओके, कालच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण ती गोष्ट बघितली. जर नसेल बघितली तर तुम्ही पुन्हा चेक करू शकता. जे कंटिन्युअस वाला पार्ट जो आपण डिकम्पोज केलाय ना, तर तो कंटिन्युअस वाला पार्ट लेफ्ट कंटिन्युअस सुद्धा असतो आणि राईट कंटिन्युअस सुद्धा असतो. तुम्ही चेक करून बघू शकता. येस, सो शॅल आय बिगिन विथ द प्रूफ? हॅलो, Yes. okay, so if my alpha is 0, so then f of x is simply equal to f dx, which is a discrete distribution. So this is not the, so we see what I am telling you, alpha 0 असेल तेव्हा तो पूर्ण discrete distribution असतो आणि alpha 1 असेल तेव्हा तो पूर्ण purely continuous असतो. Okay, so we will avoid that extreme values and we will consider for the values of alpha between 0 to 1. Understood? Hello? Yes, Om Prakash, do you want to say something? Hello? No. Yes. So let us consider that our alpha is between 0 to 1. Okay. So if alpha is between 0 to 1, that time f of x is what, Snehal? What is f of x? Alpha into f dx plus 1 minus alpha into fcx. Plus 1 minus alpha into fcx, which is neither completely discrete, neither discrete nor continuous. Am I correct? Yes. So then let us consider for f of x there are what? So for distribution function there is a set of discontinuities. Okay, so we will represent it by dn. So then what is dn? So as in the yesterday's theorem we have seen, dn is xn. dn is a set of xn such that f of xn minus f of xn minus this, what is this? Isn't that a jump? So jump at point xn is greater than 0. So for yesterday's theorem we have considered it as greater than 1 by n, but actually it is a probability jump, so which is some positive probability. So we are considering dn is a set of points with some positive jump. Okay, and this set is what? So it is countable set, as yesterday we have proved. Am I correct? So then D is what? So D is countable union of dn. Okay. So which is what? Set of all discontinuities. Am I correct, Snehal? Kalcha Yes. theorem. Set of all discontinuities. And it is at most countable. ओके, सो सी स्नेहल काय यूज केलं मी बघ. सर्वात पहिले गिवन मधली थर्ड थिंग यूज केली. एम आय करेक्ट स्नेहल? थर्ड थिंग यूज केली. देन गिवन मधली सेकंड टर्म यूज केली, दॅट एफ एक्स हॅज काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्कंटिन्युटीज. एम आय करेक्ट? ऍट द सेकंड स्टेप. येस. सो नाव वी हॅव टू प्रूव्ह. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय स्नेहल? हॅलो. FDX and FCX are distribution functions. Yes. So first we will prove for FDX. So then FDX is what? Hello. So FDX. Okay. Before that,
what was our alpha? Yesterday we defined. So alpha was nothing but probability of what? Set D. Am I correct? Which is nothing Yes. but probability of xn belongs to D. Yes, probability of all xn, probability of xn such that xn belongs to D. Okay, so which is nothing but summation of probability of x taking value xn such that xn belongs to D. कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, ये हमने yesterday. So alpha is what? So alpha is probability of set of discontinuities. Am I correct, Snehal? Hello? Yes? Yes. Hello? Yes. So alpha is a probability of set of discontinuities. So alpha is given as like this. Okay. Now let us consider f dx. So Snehal, what is this f dx? Hello? Discrete distribution function of discrete. Yes, yes. So it is nothing but probability of x is less than x, but our x is how? What is x? Okay. So probability of xn is less than x. Okay, but our xn is what? Discrete or continuous? Is it a mix now? No. For fdx, we are in see. fdx calculate करताना तू कोणते पॉइंट्स घेतले? D या सेट मधलेच पॉइंट कन्सिडर केले. Am I correct? Hello? Yes. 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 So D या सेट मधले पॉइंट्स होते, म्हणजेच ते कसे पॉइंट होते? पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्युटीज. Yes. Am I correct? So my fdx is a distribution function of only discontinuities. Okay. So therefore fdx is nothing but probability of, आणि डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन म्हणजेच काय असतं? एफ ऑफ एक्स म्हणजेच एक्स लेस दॅन एक्स असते ना, प्रोबॅबिलिटी एक्स लेस दॅन एक्स. बट हे एक्सएन कोणते पॉइंट्स आहेत? एक्सएन ह्या डी मध्ये बिलॉंग करणारे पॉइंट आहेत. एम आय करेक्ट, स्नेहल? Yes. So therefore we will say that fdx it simply means probability of xn less than equal to x such that xn belongs to what? D. Getting it? Hello? Understood, Snehal? Hello? Yes. Yes. Now see, what is probability of A given B? So probability of A intersection B upon probability of B. Okay. So this is nothing but probability of xn less than x intersection xn belongs to D. Am I correct? Given probability of xn belongs to D. Yes. Am I correct, Snehal, now? Hello? Yes. Yes. Now if you can observe, what is probability of xn given belongs to D? Hello? Summation of px xn. Yes. See, here probability of xn belongs to D. Is it not the alpha? Hello? Is it not my alpha? Yes. Yes. Understood? Hello? So this I can directly write it as alpha. And what is this? So it is nothing but probability of xn less than x. Understood, Snehal? Yes. Which is nothing but
summation of probabilities of all such points xn. Okay, see, so xn belongs to D which are less than x. So it is not just, see, it is xn belongs to D intersection xn less than x. So therefore we are taking it with the intersection. So it is summation of probabilities of points such that all these points belong to D and less than x. Okay, and this entire thing is divided by alpha. Okay, and 0 otherwise. So this is my fdx. So understood fdx? Hello, everyone? Yes. Understood fdx? So now what we have to do, Snehal? Just we have to prove that it is what? Monotonically increasing and all that things. Okay, so let us first check all the properties. So first property, fd of minus infinity. So which is nothing but limit what? X tends to minus infinity, what? xn less than x p xn. राज तिथे ना लेस दॅन और इक्वल टू लिहायला पाहिजे, इक्वल टू साइन. इथे ना? हा. Yes. Okay, understood? Hello? Yes. So fd of minus infinity. Okay, so limit x tends to minus infinity, probability of summation of probability xn, where xn is less than x, okay, divided by alpha. So which is nothing but summation xn less than equal to minus infinity, probability of x less xn divided by alpha. So what is this probability? So probability of all points jump, okay, all points beyond minus infinity. This probability is going to be 0. Am I correct? Hello? Yes. So 0 by alpha is 0. So f of minus infinity is 0. First thing is proof. Now second proof, fd of plus infinity. So it is nothing but limit x tends to infinity, xn less than equal to x, px xn, okay, divided by alpha. Hello. So now if you can see, it is nothing but summation probability of x less than xn, okay, all xn less than infinity is equal to alpha. Yes? Hello? Yes. Yes. So which is nothing but, Snehal, if you can observe, so we are considering all less than xn less than infinity. Okay. So what are these xn's? So whatever these xn's, these are belonging to what? D. Okay. So if you consider entire real line from minus infinity to plus infinity, let us say this is my set of discontinuities D. Okay. So we are considering xn less than infinity. So for xn less than infinity, is my D is included? Hello? Yes. All the points in D included? Yes. So alpha xn belongs to D. Am I correct, Snehal? Now? No. And if you can see, probability of xn, alpha xn belongs to D is what? Alpha. Sorry. Probability of xn such that xn belongs to D is alpha. So alpha divided by alpha is 1. So क्या ये दो प्रॉपर्टी सबको समझ आई? हेलो? Yes. Yes. Now और कौन सी प्रॉपर्टी बाकी है? Right continuity and what? Non-decreasing function. Non-decreasing. Okay. So let us consider 2 points. अगर x and y, these are 2 points. Okay, Snehal. So आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं, Snehal, की if x is less than y,
then what we have to prove? f dx is less than f dy. ये हमें प्रूव करना है, बराबर, Yes. नॉन डिक्रीजिंग के लिए. तो अभी देखो x इज लेस देन y. ओके, मॅम ने x आणि x डॅश घेतलं ना, त्यामुळे कन्फ्युजन क्रिएट झालेलं. ओके, सो मी जर रिअल लाईन वर बघायला गेलो तर ही प्लस इन्फिनिटी, ही मायनस इन्फिनिटी. x जर इथे, तर y कुठे असेल, राईट साइडला की लेफ्ट साइडला? Right. एक्झॅक्टली, y, बिकॉज y इज ग्रेटर दॅन x. सो y इथे असेल. ओके, नाउ इफ आय एम कन्सिडरिंग f dx, sorry, f d of y, if I am considering this thing. Okay, so what I have considered, f d of y. So what is f d of y? Is it not probability of random variable x, sorry, xn, such that xn is less than or equal to y? Am I correct? Hello? Yes. Yes. Okay, and which is nothing but by this definition of f dx, what is this? It is nothing but, hello, so it is nothing but 1 by alpha into what, Snehal? Summation xn less than y. Am I correct? 1 by alpha summation of all points xn such that xn less than or equal to y. Am I correct? Hello? Yes. And now I can see that, see, if xn is less than y, so I can split this summation such that xn is less than or equal to x, yes, plus xn is between x to y. Am I correct, Snehal? Can I split this probability like this? Hello? Yes. Shama, did you understood? Hello, Smithal? Yes. Yes. So now if you can see, what is this? What is this? हॅलो, काय केलं हे परत सांग ना. What is this? This summation is what? So it is, so what is this? This is probability of what? F dy means it is a probability of xn less than equal to y. And what is definition of f dx? So f dx is, see, p of x, xn less than x given divided by alpha. So same definition we have used, 1 by alpha xn less than y, p of xn. Understood? Hello? Okay. Now next is what? So see, xn less than y means probability from minus infinity to y. Am I correct? Hello? So now can I split this probability, that probability from minus infinity to x plus probability from x to y? Yes. Yes. So I have split like that. Now if you can see, this is a probability. Hello? Yes. So this is going to be positive. Okay? Hello? Okay. So this is going to be positive. Now if I remove this term, okay? So if I say 7 is equal to 4 plus 3, where 3 is a positive term. Okay, if I remove this 3 from here, so now what is the relation between 7 and 4? 7 greater than 4. 7 greater than 4. So now this is positive term. If I remove this and only two things are remaining, okay, f dy and this term. So what would be the relation between them? F dy is greater than this probability. Yes, exactly. Understood now what I did? Hello? Yes. Everyone, others, Shama, Mevash? Yes. So now f dy
will be greater than equal to 1 by alpha summation what xn less than x px of x. But if you observe this, is it not my f dx? Yes. Yes. So what I got, Snehal? So x is less than y implies that f dx is less than f dy. I should say strictly greater than. Okay, understood, Snehal? Hello? Yes, understood. So from here, what I got that it is monotonic increasing function. Okay. Now fourth property is right continuity. Okay, right continuity we have to prove. So for that, what we have to do, Snehal? Limit h tends to 0 f dx plus h. Am I correct? Okay, so which is nothing but what? Limit h tends to 0 what? 1 by alpha c xn less than equal to x plus h probability x of xn. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So this is just f dx plus h. Okay. I have just simply written that. Now if you can see, as h tends to 0, so this will become 1 by alpha summation probability of x xn. Xn is less than x. Okay. And what is this? F dx. Hello? Yes? This is f dx. See, as x tends to 0, this x plus h will become simply x. Okay? So what we got? So limit h tends to 0, f d x plus h is what? F dx. Simply. Yes? So therefore, f dx is a right continuous also. So therefore, from above four properties, we can say that f dx is a distribution function. क्या ये बात सबको समझी? हेलो? Yes. Yes. हाँ, तो अब आधा पार्ट तो थ्योरम का हमने समझ लिया है अच्छे से. तो अभी दूसरा पार्ट समझना है. यस, कंटिन्यूअस वाला भी प्रूव करना है. सो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा? सो एफ डी एक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके. नाउ मुझे और एक क्या प्रूफ, और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है कि एफ सी एक्स इज ऑल्सो ए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ वो वाला. क्या समझ रहा है सबको एक एक स्टेप? हेलो? यस. मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या किया कि हमारे पास तीन चीजें थी गिवन में. फंक्शन, उसको हमने डिफाइन कर लिया. ओके. उसके बाद हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. तो वो हमने डिफाइन किया दैट dn इज लेस देन इंफिनिटी. दैट मींस देयर आर नंबर ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. सो d इज अ सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटीज व्हिच आर काउंटेबल. तो हमने क्या किया फिर अल्फा कंसीडर किया द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट d, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटीज, दैट इज सम ऑफ jump at each point. Am I correct? So that is nothing but probability of xn such that xn belongs to d. उसको हमने अल्फा डिफाइन किया. Then f dx हमारा क्या था? So f dx is a probability of xn less than x such that xn is what? Xn is a discrete. That means xn is a discontinuity. Yes, point of discontinuity. So that means probability of xn less than x such that xn belongs to d. तो वो क्या था? सो x प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन x इंटरसेक्शन xn बिलोंग्स टू d डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ xn बिलोंग्स टू d व्हिच इज नथिंग बट अल्फा. फिर हमने ये हमें क्या मिला? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डायरेक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन मिल गई.
सो उससे हमने क्या किया फिर स्नेहल, तो हमने चारों की चारों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश की, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया. अंडरस्टूड? सो नाउ नेक्स्ट we will check this for continuous part also. Yes, shall we start? Okay. Yes. Yes. So Snehal, okay, so what was f of x? My f of x was alpha f dx plus 1 minus alpha fcx. So how I can write my fcx? So my fcx can be written as 1 minus alpha, 1 upon 1 minus alpha f of x minus alpha into f dx. क्या ये बात सबको समझी? हेलो हेलो. Yes. Yes. So now what we have to prove, Shama? कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है. हाँ, तो उसके लिए इसको हमें प्रूव करना है कि FCX. So to prove हमें क्या प्रूव करना है? That FCX is distribution function. तो हमें 5 चीजें प्रूव करनी है. क्या? f of minus infinity is 1, f of plus infinity is 0, again f of minus infinity is 0, f of plus infinity is 1, f is a what? Increasing function, monotonic increasing function, f is a right continuous and f is a left continuous. ये 5 चीजें प्रूव करनी है. ओके, shall I begin with the proof? Okay, so first fcx. Okay, so हमें प्रूफ करना है fc of minus infinity. So what would be fc of minus infinity? So it would be 1 minus alpha f of minus infinity minus alpha into fd of minus infinity. Yes, understood? Okay, now since we in given मध्ये आपल्याला काय दिलंय स्नेहल? f is what? पहिला Distribution given चा, function. yes, given चा पहिला पॉइंट आहे की f is a distribution function. So therefore f of minus infinity will be 0. Why? Because f is a distribution function. Okay, 0 minus alpha into, again we have proved in the first part that f dx is also a distribution function. So f d of minus infinity is also 0. So this will become 0. So ये पहली चीज तो प्रूफ हो गई. अब fc of plus, hello, fc of infinity. So what is that? So 1 upon 1 minus alpha f of infinity minus alpha into f of fd of infinity. Again हमें पता है what? That f of x is a distribution function. So f of infinity क्या हुआ? 1 minus alpha into fd of infinity क्या हुआ अपर्णा? 1. So what is this? This is nothing but 1 minus alpha upon 1 minus alpha. तो ये हो गया 1. तो क्या ये दो प्रॉपर्टी सबको समझी? हेलो. Yes. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्नेहल? Non-decreasing. Yes, बोलो. Monotonic non-decreasing function. Now, for that what we will do? So इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि if x is less than y, hello, x is less than y, then what will happen? So f of x is less than f of y. ये प्रूव करना है, बराबर? So we know that Snehal 1 minus alpha into f of x. So from above thing 1 minus alpha into fc of x. f of x नहीं, fcx is less than fcy. ये प्रूव करना है हमें, याद रखो. तो हमें पता है 1 minus alpha into fcx is what? So it is nothing but f of x minus alpha into f dx. Am I correct? Hello?
Yes. So 1 minus alpha fcy. सी एक्स आणि एक्स डॅश हे पॉइंट समजायला किचकट जातात म्हणून एक्स आणि वाय घेतलेत मी. ओके, सो 1 minus alpha into fcy will be what, Snehal? So it will be f of y minus alpha into fd of y. Yes. So now if we take the subtraction of these two, so 1 minus alpha into fcy सेकंड मधून फर्स्ट सबट्रॅक्ट करतोय, minus fcx is how much? So it is nothing but f of y minus alpha f dy minus f of x plus alpha f dx. क्या ये बात समझी स्नेहा? Yes. Yes. So now we will do what? So f of y minus f of x minus alpha f dy. What is this alpha f dy? Sorry, minus what we will do? So we will do alpha f dy plus alpha f dx. Okay, Snehal. Now, Snehal, please pay attention carefully. Okay, so if you can see, f dy is what? So it is nothing but probability of xn less than equal to y divided by alpha. Am I correct? By definition. Hello. Hello. Yes. Smithal? Yes. Yes. Shama, getting it? How? Okay. Yes. Hello. So can I say alpha into f dy is probability of x summation xn less than y? Yes. Yes. So then alpha see. So this would be f of y would be as it is, f of x would also be as it is, and this I can write it as summation probability of xn such that xn is less than equal to y, and again here it is plus probability of what? Xn. Here I should write xn such that xn is less than equal to x. Understood why I wrote like this? Hello? Yes? Hello? Okay. Now if you can see, if I bring out this minus sign common, hello, minus sign common, so here will be minus sign. Yes, understood everyone? Hello? Yes. Now what I have started with, that x is less than y. Okay, x is less than y. So I will plot that over here, that this is minus infinity, this is plus infinity, here it is y and here it is x. Okay, let us say here it is x minus, here it is y minus. Okay, so if you can see, this is f of y minus f as it is. So this is what? Probability of xn less than equal to y. So this is probability from here to here. Okay, now this is what? Probability from xn is less than equal to x. So this is from here to here. So if I am subtracting this part from this entire part. Okay, understood? So what I will get, Snehal? Y is less than x and is less than. Yes. X is Prashant? x less than x and is Very less good. than y. Very good. Okay, so this is f of y minus f of x minus summation probability. See, minus sign is there common. Okay, summation, see,
x is less than equal to, sorry, it is less than, strictly less than xn. Xn is between x to y. Understood, Snehal? Hello. Yes. Yes. Okay. So now let us consider this probability. Snehal, see. So here it is x, here it is y. Okay. And let us say here it is y minus 1. And here would be y minus. Understood, Snehal? What are these points? Everyone? Yes. So y minus means the left a very small value which is near to the y but less than y. Very small value near to the y. So that is y minus. Okay. So if you can see, now consider this probability. So what is this probability? So probability of xn less than or equal to this. Okay. So is it not the probability of xn is less than equal to y? Hello? Yes, wait for a second. We have to do two more things to be done. Okay, two more steps to be done. Okay, now Snehal. Okay, what will happen over here, Snehal? Please pay attention. So f of y minus f of x. Okay, now minus what? X less than, see, x is less than xn is less than, strictly less than y. Okay, this equal to sign sign I am bringing out outside. Okay, so what is this? Okay, this. So we so there would be what? So if I am bringing this equal to, removing this equality, so then there should be, I should write the jump at this point. Hello, that x is equal to, so probability of y I should write outside. Am I correct, Snehal? Hello? Yes. Yes. So now if you can observe, f of y minus f of x, now this minus this probability is as it is. Okay, now how we can represent the jump or probability at point? So we will write it as f of y minus f of y minus. Am I correct? Yes. So I will firstly I will write, sorry, firstly I should take this minus sign, keep this minus sign common as it is. Okay, Prashant, are you getting this? Hello? Yes. So jump at y will be f of y minus f of y minus. Okay. So then I will multiply this minus sign. So f of y minus f of x. Okay. Minus probability xn. Okay. Minus f of y plus f of y minus. Okay, so now if you can observe, this f of y will get cancelled. So we will left with what? F of y minus f of x. Okay, minus what? Probability of xn, such that xn is, so I will simply write this probability as probability of x between x and y. Yes. So now consider this probability.
Okay. So Snehal, if you can see, here it is y, here it is y minus, and here it is y minus 1, and here somewhere it is x. Okay, minus infinity plus infinity. Getting it, Snehal? Hello? Yes. Yes. So now, if you can observe, probability of xn is between x to y without equality. Okay. So can I write this probability? Hello. Can I write this probability as probability of x less than what? Hello. Less than xn less than equal to y minus 1. See, this point is not included in the probability. If you can see, this last point is not included in the probability, but y minus 1, this point is included in the probability. Okay. For this range, xn takes value y minus 1. Understood, Yes. Snehal, what I am? Yes. 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 So then this can be written as what? So this is f of y minus 1 minus what? F of x. Okay. And which is nothing but alpha fd of, sorry. This can be written as probability of xn is less than or equal to y minus 1 minus probability of xn is less than or equal to x. Understood, Snehal, what I did? I simply subtracted what? This probability. See, this probability from minus infinity to x, this probability from this minus infinity to y minus 1. ह्या probability मधून ही probability ही वाली फक्त मायनस केली, तेव्हा मला ही वाली probability मिळाली. This is open interval, this is closed. Yes? Understood? So this is nothing but, hello, what is this probability? Isn't that alpha fd of y minus 1? Yes. And minus, this is what? Alpha fd of X. x. Okay. We are very, very much close. Sorry, y minus 1 I should say. Okay. Okay, Snehal. So now if you can see what will happen. That alpha fd, okay, so x2 minus 1, sorry, that means y minus 1 is here, okay, and y is here, and y minus is over here. Okay, so we know that f of y minus 1 is less than f of y minus. Okay. Yes. So alpha into f of y minus 1 is less than alpha into f of minus. So I can write this as minus alpha into f of
fd of y minus 1 will be greater than equal to minus alpha into fd of y minus. Understood, Snehal? Hello? If I multiply by minus sign, here it is y minus 1 and here it is y minus. So fd of y minus 1 is less than or equal to fd of y minus. Okay. So minus alpha into fd of y minus 1 is greater than equal to minus alpha into fd of y minus. Understood? So now subtract this term also. So minus alpha into fd of, sorry, add this term. Okay. So minus alpha into fd of y minus 1 plus what? Alpha into fd of x greater than alpha into fd of x. Now Snehal, if I bring out the minus sign common, so what we will left with? So we will left with alpha fd of minus 1. Okay. Yes, and alpha fd x. Sorry, here it would be minus 8. Snehal, hello? Yes. Did you get that? Just simple inequalities I am solving. Nothing else. And which is greater than alpha fd of y minus plus alpha fd of x. Okay. Now Snehal, if you can see, what is this? Is it not my probability of given probability? Hello? Yes. So this is my given probability. So my probability of x between x to xn, yes, is strictly greater than alpha fd of y minus plus alpha fd of x. Understood? Hello? Snehal? Yes, yes. Yes. So from The here x direct, less than xn less than y minus 1 असेल ना? sorry, y minus. Instead of, see, y minus 1 नाही, y येणार डायरेक्ट. इक्वल टू असेल तर y minus 1. हा बरोबर. Strictly less than y. Yes. Now if you can see, this entire term we started with, this is equal to this term. Okay. So मग आपल्याकडे इनइक्वालिटीच्या LHS साइडला ही गोष्ट आहे. बरोबर? ह्या दोन गोष्टी नाहीयेत, टर्म्स नाहीयेत. सो मग आपण काय करूया, ह्या दोन टर्म्स दोन्ही साइडला ऍड करू शकतो आपण. इक्वेशनच्या इनइक्वालिटीच्या दोन्ही साइडला ह्या दोन टर्म ऍड करू शकतो का स्नेहल? हो. Yes, we can do that. So what we will do? So I will do f of y minus, okay, next term was minus f of what? Hello. Minus f of x. X च होता ना? Yes. Yes. Minus f of x. Okay. Minus probability of x less than xn less than y. So which is greater than what? So which is greater than f of y minus f of x minus alpha into f of y minus plus alpha f of x. Yes. So now if you can see, so from here I can say f of y minus, hello, f of y minus f of x, okay, minus alpha is common. Again here it is what? F of y minus f of x. Yes.
Understood? Hello? Yes. Sorry, here it is alpha f dx. Again, f dx is there. Yes, I forgot. Yes? Okay. Snell, what was our definition of fcx? Sorry, 1 minus alpha fcx is nothing but what? F of x minus alpha into f dx. Am I correct? So now if you can see, this is what f of x, this is alpha into f dx. Barabar? So this I can write it as 1 minus alpha into what? fc y minus to fc x. Okay, so RHS side from with which what we started. So 1 minus alpha fcy minus fcx. Hello. So 1 minus alpha fcy minus fcx. From here we started. Okay, Snehal. Hello. Yes. So see from Yes. Yes. okay. So using this equation, we can prove all the properties, that monotonic increasing, right continuity, and all that properties we will see. All this expression, all these things we did for getting this expression. आता ह्या एक्सप्रेशनचा यूज करून आपण सगळ्या प्रॉपर्टीज प्रूव्ह करणार आहोत. So what I will do is, I will first I will do one thing. I will prove the right continuity first. Okay, the continuity first. Then that will be helpful for us to prove the next thing. Okay. Hello. Yes. Yes. हा. सो आपण याच्यावरून लेफ्ट कंटिन्युटी प्रूव्ह करूया. Okay, so what we will do, so we will apply, see, so limit x tends to x y minus, hello, so limit x tends to y minus to this function 1 minus alpha fc y minus fc x, okay, which is less than or equal to limit x tends to what? Y minus 1 minus alpha fcy minus to what? Fc x. Okay, now x is tending to what? Y minus. So 1 minus alpha is what? Fcy minus Fc x is greater than equal to, see here y minus I will put over here. Yes. Okay, Snehal. Hello. Yes. Understood? So now from here, what I did, so if I apply this limit over here, so what I will get, Snehal? So I will get 1 minus alpha fcy minus, okay, minus fc what? Y minus. Y minus. So this will be what? Greater than 0. Okay. Yes. So we are almost
So 1 minus alpha we will bring out that side. So fcy, hello, will it be equality sign? Attain equality sign. हो आहे बहुतेक. Yes, it will attain the equality sign because what we are taking the limiting values. Yes. So, and even if you can see, hello, sorry, what you are doing, so you are taking what? Left hand limit of this. Okay, left hand limit of this. So that means you are taking the limit infimum of this. Okay, and what is the minimum possible value for this? That is nothing but the 0. Okay, so then this will be equal to 0. So what would be then? So fcy is equal to what? fcy minus. Okay, this will become 0 and this will attain the equality sign. Okay, so now what is this? fcy is equal to fcy minus. So from here what we got? That it is left continuous. Okay, so fcy or fcx is a left continuous. आणि राईट कंटिन्युटी कशी प्रूव्ह करणार आपण स्नेहल? सो सिंपल, राईट कंटिन्युटी कशी प्रूव्ह करणार की fcx is what? 1/1 minus alpha f of x minus alpha into f dx. So what is fcx? So it is the linear combination of two right continuous functions. So linear combination of two right continuous function is also a right continuous function. Okay, that much simple is to prove the right continuity. So from here we got left continuity, from here we got right continuity. So therefore we have proved that fcx is a continuous function. Okay, now we have to prove the monotonicity also. Okay, so for monotonicity, if you can see, whatever this thing we have got, okay, so its limit is what, Snell? Hello? Limit of this function is what? So limit infimum of this function is what? 0. Okay, hello? Yes, this inequality I will continue. Okay, here. So 1 minus alpha is what? fcy minus fcx. Okay, is greater than equal to 1 minus alpha into what was that? f dy minus आणि f dx. Am I correct? हेच होतं आपला, हीच इनइक्वालिटी होती. सॉरी, fcx होती, सॉरी cच होता इथे. There was c. Okay. So fc y minus आणि fcx. Snehal, so what was its limit infimum? Hello? Intersection of. No, limit infimum, whatever that limit infimum we take, the x tends to y minus. That was our limit infimum, na, left hand limit. Hello? Yes. This is a real function of real numbers. See, this is the function of real numbers. Okay, not the sets. So don't go into intersection. So x tends to y minus f of x. That was what? Left hand limit is nothing but limit infimum, na? So that was how much? That was 0. Okay. So now if you can see the function
is always greater than its limit infimum. Am I correct, Snehal? Yes. फंक्शनच्या लिमिट इन्फिमम पेक्षा तो मोठाच असणार त्याच्या व्हॅल्यूज. ओके, सो देअरफॉर what was limit infimum? So that was 0. So this function will be greater than or equal to 0. So from here what we got? So 1 minus alpha fcy minus fcx is what? Is greater than equal to 0. So from here what we got? fcy is greater than equal to fcx. Getting it? Hello? Hello? Yes, understood, Snehal? Yes. Yes. So then from here what we got? So with what we started, that x is less than y, and what we get? fcy is greater than x, fcx. So that means if x is less than y, that implies fcx is less than or equal to fcy. That's it. Understood, everyone? Hello? See, I know the proof of this continuous part was little bit hectic, but that is not too much hectic. Okay? जास्त नाहीये. मॅमने हे घेतलंच नव्हतं का लेक्चरला? घेतलं होतं ना. कधी घेतलं होतं माहितीये का? नाही, कारण आजच्या आधीच्या लेक्चरला घेतलं होतं त्यांनी. तेच बोलते, नाही नव्हतं घेतलं एवढं काही लॉंग. हे काही लिहिलेलं नाहीये आमच्याकडे. अरे ते 2 पेजेस पाठवले ना. होतं सांगितलेलं थोडं. हॅलो, एवढं नव्हतं ना निनाद, म्हणजे हे त्याने बरंच. अच्छा, ओके. म्हणजे जस्ट आउटलाईन सांगितलेली त्यांनी. एवढं तू जेवढं सांगितलं तेवढं नव्हतं त्यांनी एक्सप्लेन केलं. पण मी लिहून घेतलंय. शेवटचा पार्ट जो आहे ना, थोडस ते नाही शिकवलं, क्लिअर नव्हतं सांगितलं. तेच, कारण अगदी 2-3 स्टेप मध्ये संपलंय. होय होय. तेवढं क्लिअरली त्यांनी नाही लिहिलंय, सांगितलं, पण त्यांनी त्यांच्या जे प्रूफ लिहून पाठवलंय त्यामध्ये आहे. आणि मी ह्यासाठी म्हणजे मागच्या वर्षीच्या पोरांचे नोट्स पण रेफर केले. सो त्यामुळे ते बेटर. ओके, तू पाठवले? मी पाठवलेत काल. त्याच्यामध्ये आहे, हे एंटायर प्रूफ आहे. सो हा वाला लास्ट वाला पार्ट आहे ना, खूप इम्पॉर्टंट आहे समजायला. ओके, सी, हा लास्ट वाला इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय ना. मी काय काय केलं ते ह्या प्रोबॅबिलिटीच्या फक्त ऍडिशन सबट्रॅक्शन करत करत आणि इनइक्वॅलिटी सॉल्व्ह करत करत ह्या इक्वेशन पर्यंत आणलं त्याला. येस, आणि त्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत का, त्या प्रत्येक स्टेप समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे ती. सो म्हणून मी तुम्हाला इच अँड एव्हरीथिंग तुम्हाला समजावलं की सुरुवातीला काय मोठं आहे, मग काय आहे, आणि मग त्यानंतर एक एक टर्म ऍड करत गेलो मी त्याच्यात. ओके, सो नाव इथून पुढचा पार्ट सांगतो मी. ओके, सो व्हॉट आय डिड इज, ओके, फर्स्ट what I did, okay, Snehal. So what I did, I took limit x tends to y minus left hand limit. It is, I am taking limit at y. Am I correct? And I am taking, so which is what? 1 minus alpha fc y, okay, fcx. Okay, so this limit is greater than equal to limit x tends to y minus 1 minus alpha fc y minus fcx. Okay, so now see, g of x and f of x. This is one function, let us say g of x. Sorry, both functions are same. Hello, both functions are same. This is, let us say, f of x plus h something or whatever, and this is f of x minus h or whatever this function, x plus
h च्या ऐवजी let us say g. Okay, whatever this. So these are both functions are same. See, fc. So both functions are same, but with some different points. Here the points are y and x. Here points are y minus and x. Okay. Yes, y and Yes. y minus. So two different points. These are same. So let us say here it is h1 and here it is h2. So these are the same functions with two different points. Okay, but if I am taking limit of this function, okay, at y minus, okay, at y minus, and also I am taking limit of this function at y minus. These are less than or equal to. But if you can see, limit I am taking at what? For both sides I am taking limit for one point. The same point I am taking limit. Okay, and the function is also same, fcx. Okay, so then that limit should be equal. ओके, जर फंक्शन सेम असेल आणि पॉइंट सेम असेल तर त्या फंक्शनची लिमिट तीच आली पाहिजे ना, एकच आली पाहिजे. आर यू अंडरस्टँडिंग? हॅलो. सो देअरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू वाय मायनस. सो मग मी ते लिमिट पॉइंट्स पुट करतो याच्यात. सो देअरफॉर 1 मायनस अल्फा fc y minus. Okay, this should be equal to 1 minus alpha what? fc what? y minus fc y minus. So this is what? Equal to 0. So therefore Okay, from yes. here therefore from here, so from here I got f of y minus f of y minus. So is equal to f of y minus. So from here what I got? So f is a left continuous. आणि right continuous proof करायसाठी काय कराल? Yes, it is a linear combination of left continuous, right Two right continuous continuous functions. Now if you can see, Snehal, what I am taking. See, if you can see, Snehal, now let us understand this concept by graph. Okay, by graph let us understand the left hand limit concept. Okay. Now Snehal, this is my function, okay, and this is my limiting point. Okay, so left hand limit I am approaching from left. Or I should say, okay, so for this function I am approaching, let us say I am approaching from left. This function is left hand limit. I am approaching from left. Okay, so then what will happen? So just now we proved that it is a continuous function, right continuous also, left continuous. So therefore I have considered this continuous function. So if I am approaching from left hand side, so what will happen? That whatever this limit is, okay, and the value of function, and whatever this right hand limit, okay, sorry, what I want to tell you. Yes, so whatever this limit point, okay, that limit point is going to be, this limit point is limit infimum. Okay, from left hand side we are taking limit. So whatever this limit point is going to be less than the value of function. Hello. Are you understanding? This is approaching to this highest value. Yes, this is from Yes. left. It is approaching to this value. It is not equal to this value. Okay, so whatever this limit is, it is going to be less than this value of function.
Yes. So therefore, this limit is going to be less than this value of function. ओके, दिस व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन, याची लिमिट आहे ना ती. सो त्याची जी लिमिट असणार आहे ती ह्या व्हॅल्यू पेक्षा लहान असेल किंवा इक्वलही असू शकते जर इक्वॅलिटी अटेन केली तर. ओके, सो देअरफॉर इफ this is going to be greater than 0, then this will also be greater than 0. Yes, and therefore we can easily get the monotonicity. Yes. Yes. सो आजच्या पूर्ण एंटायर लेक्चर मध्ये आपण फक्त एकच गोष्ट केली, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थेरम. ओके, माझा एम होता की इम्पेरिकल डिस्ट्रीब्युशन आणि क्वांटाईल फंक्शन घ्यावं, पण मला असं वाटतं की नको, आज आपण थांबूया इथेच, कारण की ते खूप जास्त हेक्टिक होईल. हो हो. येस येस. हा. आज खूप थोडा लोडच पडला खूपच जास्त, कारण की त्या कन्सेप्टच तशा आहेत समजून घ्यायला. पण आय होप की इच अँड एव्हरी स्टेप तुम्हाला क्लिअर आहे. हो, म्हणजे Yes. जेव्हा वाचून घ्याल तेव्हा तुम्हाला कळेलच की कोणत्या स्टेपला काय. सो फायनली आपण एक आउटलाईन काय ठेवायची जॉर्डन डिकम्पोजिशन थेरमची, की कोणताही फंक्शन असेल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, त्याला अल्फा एफ डी एक्स आणि 1 मायनस अल्फा एफ सी एक्स मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो, जिथे अल्फा एफ डी एक्स इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन अँड एफ सी एक्स इज अ कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. सो गिवन मध्ये आपल्याकडे काय असणार की हा डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आहे विथ सम काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्कंटिन्युइटीज, बरोबर. आणि थर्ड थिंग की तो ह्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करता येतोय. तर मग आपल्याला टू प्रूव्ह मध्ये काय आहे की हे दोघं जण पण डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आहेत हे प्रूव्ह करायचंय. आणि मग त्यासाठी आपल्याला याच्या 4 प्रॉपर्टीज चेक कराव्या लागतील आणि याच्या 5. दॅट्स इट. सो सिम्पल हाच आउटलाईन डोळ्यासमोर ठेवायचा आणि मग पुढची एक एक स्टेप करत जायचा. येस. ओके, सो आय होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. स्मितल, यस. प्रीति, क्या आपको समझा? झोपली सो वाटतं. गई. यस. क्षमा, आपको समझा? अपर्णा? येस. ओके, फाइन. पुरुषोत्तम गेला का? पुरुषोत्तम, रेकॉर्डिंग्स अपलोड कर लवकरात लवकर. है प्रीति है. यस. हाँ हाँ, येस बोला उसने. हाँ, फाइन. नहीं सोई थी वो, राज ने उसको आवाज दी इसलिए उठ गई. हाँ ना प्रीति? हाँ ना बोल. सच्ची बोल रही है. हाँ देख. शाबास. असंच कर. प्रगती आहे. हीच अपेक्षा होती. राज, हेलो. हाँ बोल. बाद में क्या करना है, मतलब लेक्चर लेना है, मतलब प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग? अरे सगळ्यांना ऑब्वियसली लेक्चरच घेणार मी. मतलब प्लेसमेंट हुआ तो ले लूंगा ना, पर बाद में फिर मुझे पता है मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. मतलब आज हुआ ना एमयू में, काफी लोग का प्लेसमेंट हुआ. हाँ, सुनी हूँ मैं. आप जानते हो सीनियर्स को? मतलब मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हूँ, अभी रिसेंटली एक सीनियर से पहचान हुई है. अच्छा. हाँ, तो उनका प्लेसमेंट हुआ आज प्लेसमेंट मतलब कैंपस इंटरव्यू था? हाँ, अभी वो वाले डिटेल में अभी नहीं बता सकती क्योंकि उनका एग्जाम है. हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हम लोग मैम लोग से पूछ लेंगे ना, वो लोग से. हाँ भाई. हाँ, कल लेक्चर में दीक्षित मैम या कोई भी होगा, शीतल मैम होगी तो वो जरूर बताएंगी. हाँ. अगर उन्हें पता. मतलब फिजिकली हुआ या ऑनलाइन हुआ इंटरव्यू? ऑनलाइन झाला असेल. इंटरव्यू हुआ है शायद. तो कौन मतलब कंपनीज? वो सब अभी नहीं बताई है. हाँ, जब बताई तो बताती हूँ. आपण उद्या टीचर्स पैकी कोणाला तरी विचारू कोणत्या कंपनीज वगैरे आल्या होत्या. आणि प्लेसमेंट साठी कोणते टीचर काम करतात रे आपले? दाबडे सर, दीक्षित मॅडम आहेत आणि घाणेकर मॅडम आहेत.
अच्छा, अश्विनी मॅडम. सो मग तिघांपैकी कोणाचं लेक्चर असेल तर त्यांना विचारूया आपण की कोणत्या कोणत्या कंपनी चालतात. आणि निनाद, मोस्ट ऑफ द ह्या वेळेस जेवढे पण प्लेसमेंट झालेत ना, म्हणजे बाकी माझे 2-3 फ्रेंड्स आहेत, तर त्यापैकी एक जण बाटूला आहे इंजिनिअरिंग. त्यांचे सगळे साईडला आहे ना ते. हा, तर त्यांचं पण सगळं हे ऑनलाईनच इंटरव्ह्यू प्रोसिजर झाली मोस्ट ऑफ द. म्हणजे 3 राऊंड होतात बहुतेक. एक ऍप्टी असते, टेक्निकल राऊंड असतो आणि इंटरव्ह्यू. तर तो पण ऑनलाईनच झाला, असा व्हिडिओ कॉन्फरन्स थ्रू गुगल मीट वगैरे. ओके ओके. पण MU ला प्लेसमेंट चांगली मिळते, म्हणजे चांगलं आहे, अगदीच काही वाईट नाही. हा नाही, अरे इवन तेच तर तुला सांगतोय. रामेश्वरी ताई म्हणजे आमची होती, माझ्या ओळखीची एक आहे रामेश्वरी ताई. तर 4 ते 5 बॅच आधीची येते. तर त्यांच्या वेळेस 40 पोरं होते टोटल त्यांच्या बॅचला. तर त्यापैकी 33 प्लेस झालेले. अच्छा. लेकिन ये बार पैकेज बहुत कम है. वो तो एज कोरोना. कोविड बैच है. क्योंकि ये स्टार्टिंग में अभी मतलब सेम 3 अपना जब पार्ट 1 चालू हुआ ना, तो वो लोग का सेम 3 शायद था. तो मतलब 2 लोग का ही हुआ था सिर्फ प्लेसमेंट. तो स्टार्टिंग पैकेज वो लोग को कितना दिया था? 7 लाख दिया था. अरे 7 कम नहीं है बाबा, बहुत ज्यादा है. which is good, मतलब अच्छा मतलब है. ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर मतलब और जो काफी हुआ था, तो कितना हुआ था? 14 लाख हुआ था. नहीं, इतना कभी नहीं हुआ मुंबई में. हुआ है एक लड़की का हुआ है. 14. हाँ 14. हाँ 14. अरे ये ईयर नहीं हुआ था, ये ईयर तो 7 ही हुआ है. उसके कुछ 2 साल पहले हुआ था. हाँ, so 7 you are ज्यादा से talking ज्यादा about. 8 to 10 रहेगा ना. 14 10 इतना. ऐकलं, मॅक्सिमम 10 आहे. 14 था. एक्चुअली मैंने वो देखा, यूनिवर्सिटी वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने प्लेसमेंट ब्रोशर भी डाला इस बार का. बैच. हाँ, you are talking about highest package 7. ये ईयर का तो 7 अभी हुआ है. हाईएस्ट तक ना, मतलब आ जाएगा आगे. आ जाएगा किसी को तो आगे. बट फाइनली हमको कभी भी मीडियन पैकेज देखना चाहिए, क्योंकि मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता. हाँ, क्योंकि ये सब तो वो मतलब एक्सेप्शनल कोई तो केस एक्स्ट्रा मैक्सिमम आता है. हाँ, और ऐसे नहीं कि वो एक्सेप्शनल केस वाला जो भी बंदा होगा वो क्लास का टॉपर ही होगा, ऐसा नहीं होता. मतलब कोई भी आ सकता है. कोई मेन एप्टीट्यूड के बेस पे होता है ना ये. हाँ एग्जैक्टली, एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड. मैथमेटिकल रीजनिंग.